Our club official motto is Mr. Ravan. First official branch will be opened on this January in Coimbatore. Opening எல்லாருமே வரணும். Official invite our groupல வரும். Will send the invitation. Make sure you are coming for the opening. January Coimbatore will be open. Followed by that, next 12 months it will be opened in Bangalore. அதுக்கப்புறம் next 8 months it will be opened in Chennai. Followed by that, நம்ம club இப்போ இருக்கிற எங்கெல்லாம் our club starting points, present locations சொல்லுவோம். எல்லா லொகேஷன்ஸ்லயும் வரும். ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட், ஸ்பெஷல் பிளேசஸ்னு எல்லாமே நம்ம கிளப் மெம்பர்ஸ்க்கு வெளியே எங்கேயும் கிடைக்காத அளவுக்கு கொண்டு வந்துருவோம். So looking forward for your support as well. We have 3 more awards, but unfortunately those people couldn't join with us. But still, I would like to reveal it. So award, as he told his close friend Santosh, Rising Raja of Ravanas, best team support, and one more, Vishnu. Do you have any idea? No idea. Few came to Goa, yellow Himalayan draft. Yeah, Vishnu. And Sharan Prasad, the blue meteor guy. Fine? Hello. And this award, this person also, unfortunately, his sister is sick, so last minute he dropped out. But continuously, second year we are giving this award to him. This is something different. What is that? I'll let you know, bro. Flow up, Okay. On everything we have something called as belongingness. Okay. What? This belongingness. This club we started 2 years back and we made our first ride to Kalakkad. So from the moment when we started the club till now, one person is there with me and coming for all the rides. Unfortunately, not for this ride. And this award is belongingness asset forever, which goes to Kavin Pranav. Whom here taking more works and doing or getting awards. But the thing is, I started the club alone with few of my friends, and all these people, they joined like you guys from normal riders. They developed in every stages and they took the responsibilities and they supported a lot to grow. So this successful third year entry is possible just because of these people. That is the reason we are honoring by giving these awards, and this won't stop, and this won't. We are not taking any negative faces about you guys. This is the entry for you guys. Those who are sitting over here, for sure, the same categories and multiple categories will be awarded on the next year anniversary as well. People over here who joined us normal riders, and they supported more and they gave more road supports and they became the marshals of the club. So on behalf of honoring them, from the same title we have few awards for them as well, which is Raja of Royal Ravanas. So the Raja of Royal Ravanas, Nama Bengaluru, goes to Abil. Photo. Of course. This is the moment, Okay, so as common language, I speak in English. Oh, that's okay. You can talk. Because I'm actually from Kerala, but settled in Bangalore. So even Malayalam also I don't know completely. Tamil also don't know completely. Kannada also, but I know to read and write Malayalam and Kannada. Tamil I understand. So yeah, but speaking I manage. So thanks to Royal Ravanas for this recognition. I recently joined as the marshal, but I think 1 or 2 rides I guided the team. So it was really adventurous being part of Royal Ravanas. So I think first off-road was with Royal Ravanas only, that Vagaman ride. So I was like, I wouldn't have gone to that last off-road track, but Karthi was forcing me to come, it would be nice. So I joined and it was one of the fantastic experience with Royal Ravanas, that too full off-road, and it was really good. I think those who came to that Vagaman ride will remember that off-road.
So with all the support, people like they were following the track and all, like I mean, in the while doing adventure, so we were supporting them and lifting their bikes and everything. So it was really a teamwork. That is great. Thanks to everyone who supported off-roading. So without each one's support, it wouldn't have been successful. So yeah, it was really tough, challenging also. So really liked the team spirit of Royal Ravanas, and yeah, Karthi especially, he is managing very well. And it's such a huge. I think I'm part of another group also, but managing this many crowd is very difficult. To conducting off roads. So most of the riding club, they won't conduct off road. So it's really a risky challenge, risky job, because if anything happens to riders, the entire responsibility will go to the members, the core members. This fellow. So yeah, so it's really wonderful. They are managing this group, and yeah, thanks to Kathy and the team. So yeah, thank you. Again, it's for the marshals, the Raja of Royal Ravanas, Chennai. Satish bro. Thank you. Viewers. Thank you. So I'll continue in English. Okay. Hello everyone. So I'm part of Royal Ravanas for the past 1.5 years now. Okay. So I have over 20 plus years of riding experience, riding across several terrains and several countries also I made ride. And multiple clubs I rode, many clubs which I rode in the initial days, they have been closed. So after a long time, when I started my riding career again, I joined with Karthik. So unfortunately, I was somewhere, I was checking on Instagram this, I found Karthik's ad and I connected with Karthik. And there, the ride journey completely changed. So most of the rides I will be along with them. And so I came in a mentality wherein like I was completely moved off like what it was kind of the life. So after joining with these guys, this ride came with as a family. So Karthik was mostly like a family, and I have many friends here. So I was very happy to ride along with this One team. of them. And to be a supporter, I'm happy to be part of Royal Ravanas. Thank you. Jones. Bro. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. என்னோட நேம் ஜோன்ஸ், நான் சென்னையில இருந்து வரேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கிளப்புக்கு ரைடு வந்ததுக்கும் அதுக்கு ஏதாவது சொல்லுவீங்களா? இல்ல நான் லாஸ்ட்ல வந்து ஆக்சுவலா கார்த்தி ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். நீங்க எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு தானே. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்த ரைடுக்கும் இப்போ வர ரைடுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா நல்ல மெச்சூரிட்டி கார்த்தி ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கொலர பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் டென்ஷன் ஆகும். சொல்றேன் என்ன பத்தி சொன்னீங்கன்னா நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கார்த்தி ப்ரோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ நடுவுல பேசாத ப்ரோ. அதான் ப்ரோ ஒண்ணும் இல்லை. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கார்த்தி ப்ரோ வந்து இப்ப நிறைய மெச்சூரிட்டி ஆயிருக்காரு. இல்ல ப்ரோ நிறைய இப்ப நல்லா பண்றாரு. ரூம்ஸ் தான் அவரே வந்து பாத்து பண்றாரு. முன்னாடி அது பண்ணுவாருன்னு தெரியல. இல்ல இங்க வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ ஒரு 2-3 பேருக்கு வேணா பிடிக்காம இருக்கலாம் அவரை. முன்னாடி வந்து இல்ல ப்ரோ ஆக்சுவலா முன்னாடி 2 பேருக்கு மட்டும் தான் பிடிக்கும். உண்மை இல்லை. நான் என்ன கூட்டு பேச சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேசுவேன். ஹலோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் அவருக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா டைமிங்ல நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணும். ஆனா அவங்க கூட்ட போய் கொஞ்ச நேரம் நிக்க வைப்பாங்க. அதெல்லாம் கண்டுக்க கூடாது. அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம. ஆனா நாங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணோம்.
ஆக்சுவலா மத்த கிளப்ல நானும் 2-3 கிளப்ல பாத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. க்ளோஸ் ஆலாம் நம்ம எல்லாரையுமே நல்லா க்ளோஸா மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அவரும் சில டைம்ல மானிட்டர் எடுத்து கோச்சு. இல்ல நம்ம ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவோம். உண்மையாவே அவர் சொல்றது நிறைய பேர் கேட்கறது இல்ல. ஓப்பனா சொல்லணும்னா அது சில டைம்ல வந்து மன வருத்தமா இருக்கு. அதனாலே நிறைய குடிக்கிறாரு. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. தனியா நீங்க என்ஜாய் பண்றது ஓகே. அந்த டைம்ல அவர் சொல்றத கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கேன். எங்க வச்சிருக்கேன்னு தெரியல. The one more Raja of Ravanas, Kundah, Shiva. ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துருக்கேன், பேசிட்டு தான் போகணும் இந்த வாட்டி. I am Shiva from இதனோட நேட்டிவ். காண்டல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். as a மெடிக்கல் பில்லிங்ல சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்கேன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ நான் ஹிமாலயன் தான் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு ஒரு 2 years before, sorry 2 months before accident. ஆக்சுவலா ஒரு 2 months before ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு. வை பிகாஸ் நான் கையில அந்த பேங்கிள் போட்டதுனால ஒரு இஷ்யூ ஆயிருச்சு. ஸோ எனக்கு நான் இப்போ நான் சொல்லணும்னு என்னன்னா யாருமே ரைட் பண்றப்ப பேங்கிள்ஸோ பிரேஸ்லைட்ஸ் செயின்ஸ் மோஸ்ட் என்னன்னா ரிங் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால ஆக்சிடென்ட் இம்பாக்ட் ஆனது மட்டும் தான், வேற எதுவும் கிடையாது. உள்ள இறங்கிடுச்சு. ஸோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. Kindly avoid ornaments while you are riding. For sure, it will impact when you are falling. Even though you might have protection guards, that will make a big impact. So kindly avoid just while riding. Post that you can wear. Fine. So we have one more Raja of Ravanas over here for the Coimbatore and the Erode region. Arulpaarvaiyil. இந்த அவார்டெல்லாம் அவர் தான் அடிச்சாரு. அவரே அவார்டு எடுத்துக்கிட்டாரு. ஆனாலும் நம்மகிட்ட ஒரு குட்டி ராஜா இருந்தது, छोटावाला but बनावाला, छोटावाला but बनावाला. Yeah, कावल देवम कुटी राजा of Ravanas, Coimbatore, सौंदरराजन. அப்பா தொண்டை தெரியலப்பா. நேட்டிவ் வந்து கோயம்புத்தூர் தான். பேசிக்கலா மெர்ச்சன்ட் நேவில வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆஃபீஸரா இருக்கேன், ஆயில் டேங்கர்ஸ்ல. நான் இப்பதான் வந்து ரைடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் ராயல் ராவனஸ் கூட. இதுக்கு முன்னாடி இண்டிவிஜுவலா வந்துட்டு ஒரு 15 வருஷமா தனியா ஓடிட்டு தான் இருக்கிறேன் வண்டி. பட் ஆனா குரூப்பா ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணது ராயல் ராவனஸ்ல தான். ராயல் ராவனஸ் வந்துட்டு எனக்கு உள்ள வரும்போது கார்த்தி ப்ரோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எங்க பார்த்தேன், ஒரு பைக் லான்ச் ஈவெண்ட்ல தான் அவரை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்பத்த வரைக்கும் அவர் ஒவ்வொரு ரைடு வச்சாலும் நான் வரணும்னு என்னை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு இருக்கிறாரு. ராயல் ராவனஸ் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃபேமிலியாட்டா வந்துருச்சு. என்னோட பர்த் ஸ்டேஸ் வந்துட்டு அது எனக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். இங்க வந்தா எனக்கு எப்படின்னா எப்பதான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போக்குறதுன்னு பார்ப்பேன். பட் எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு ஃபேமிலியா ராயல் ராவனஸ் வந்து பேக் போனும் எனக்கு இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நான் பெருமைப்படுறேன் ராயல் ராவனஸ்ல ஜாயின் பண்ணி நான் தேங்க்ஸ் டு கார்த்தி ப்ரோ. எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு ஈக்குவலா நானும் வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். தேங்க்யூ கைஸ்.
Thanks, family. Awards, but unfortunately those people are not here, but still I'll disclose. As we have Raja, we do have Rising Raja Kumari of Royal Ravanas. Best team support. It goes to Ashwini Priya, Chennai. Not only on the right, even though on the why not support, like whatever the CSR that we are doing, everywhere she took the personal interest. She came with us as a single girl. She came with us. She struggled a lot and she was with there for the entire journey, like traveling to all the Mundakai, Churalmala, everywhere by seeing the affected people and delivering the materials. We were like, see how what it happened is in Wayanad after landslide, few of the people were in camp. The government states people are in camp and we are getting more relief material over there. But the reality is just 25% of people are in camp. Rest 75% is like they know few people. For example, I know Sagar. I have some problem in my house. So I'll go to Sagar house. I'll go with my family, like 4 people are there. I'll go and I'll stay with him. So Sagar will be already he will staying with 4 people. Plus 4, it will be 8 people. He can't manage. I don't have money to give him also. So he will be taking care of the entire 8 people. Like that in a house, 20 people, 25, 11, 10, like that. Many places people are staying on their friend's house. So we got the local support from there, advocate and a few other team, those who are active, like those who are doing the burial activities over there. With their support, we took the list over there and we were carrying the materials to all the houses. Houses in the sense, there won't be proper road. We have to park the car. Minimum 1.5 kilometer to 2 kilometer, we have to carry the things and we need to walk. Walk in the sense, not a normal road. It will be like up and down of the hills. In all those things, she also came with us and she joined with us and she struggled there to support those people. So, honor that, we are giving the Rising Rajakumari award to the Ashwini Priya. And the Raja of Royal Ravanas Awards still goes to many other people, and the award is same, and the names are Hari Haran from Chennai, Krishna from Bangalore, Ashwin from Bangalore, Syed from Chennai, Ashwath from Namakkal, Manikandan from Chennai, Rajkumar from Chennai, and Kumaran from Chennai. So this bro, Chennai la